Hello students, just 10 days left for the JEE Mains examination, and in this video I discuss the most repeated question on function since last 5-6 years. মানে লাস্ট 5-6 বছরে যে ধরনের কোশ্চেনগুলো আসছে JEE মেনে রিপিটেড কোশ্চেন, সেই সামসগুলো নিয়ে আমরা এখন ডিসকাস করব। সো ফার্স্ট অফ অল লেট স্টার্ট উইথ দিস সাম অ্যান্ড এভরিবডি, আরও একটা কথা বলা আছে, ইন 2026 January attempt কিন্তু number of questions are came on the functions. So thinking this in mind, এই ভিডিওটা আমরা নাম্বার অফ সামসগুলো সলভ করবো, অনেকগুলো সাম সলভ করবো, রিপিটেড কোশ্চেনগুলো সলভ করবো, which I think is the most important for the JEE Mains examination. Okay, so let's start. First question, first of all, in this case, let f be a function such that fx plus 3 f of 24 by x equal to 4x, then f3 plus f8 equal to what? সো এই টাইপের সাম যখন আমরা দেখবো না, আমাদের মেন্টালিটি থাকবে যে এক্স এর জায়গায় 1/x, রিপ্লেস এক্স বাই 1/x। আফটার রিপ্লেসিং এক্স বাই 1/x আমরা কিন্তু তখন আমরা এফ অফ 1/x কে আমরা রিপ্লেস করার চেষ্টা করবো, এফএক্স বার করবো অ্যান্ড গেট দ্যাট। জেনারেলি এটা হয়, বাট রিমেম্বার ইন দিস কেস আমাদের কিন্তু শর্টে সাম সলভ করতে হবে, শর্টকাট মেথডে। অ্যান্ড হিয়ার দ্য ডেটা গিভেন 3 and 8 both are the multiple of 24. So thinking this in mind, I am solving the sum. So what we'll do here, in this case, put x equal to 3. Put x equal to 3 here. If we put x equal to 3, then f3 plus f of 3, f of 8 equal to 12, and put x equal to 8. What we are getting? That f of 8 plus 3, f of 3 equal to what is coming? 32. So আমরা যদি অ্যাড করি তাহলে 4f of 3 plus 4f of 8 equal to 32 plus 12, that is 44, 4 দিয়ে ডিভাইড করে দেবো। সো f3, এটাই আমার মনে হয় শর্টেস্ট মেথড, f3 plus f8 equal to, it is coming to be here 11. So option D is the right answer. আমি পরের সামে যাচ্ছি এভরিবডি। এই টাইপের সাম কিন্তু এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্ড এখানে এটা দেওয়া আছে যে A set A is 1 2 3 4, set B is 1 4 9 16, মানে number of elements are same in these two sets, and then the number of many one function, we know that total number of function is n to the power m, and total number of one mapping is npm. তাহলে many one mapping is total number of functions minus total number of one mapping. That should be the target. So thinking this in mind, আমি সামটাকে সলভ করছি। see this, এখানে আমরা কি করব? ফার্স্ট অফ অল এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি যে নাম্বার অফ এলিমেন্টস ইন দ্য সেট এ ইকুয়াল টু 4 অ্যান্ড নাম্বার অফ এলিমেন্টস ইন দ্য সেট বি এটাও 4। সো টোটাল নাম্বার অফ ফাংশনস ফ্রম এ টু বি, দ্যাট এন টু দি পাওয়ার এম। তাহলে টোটাল নাম্বার অফ ফাংশনস ইকুয়াল টু a to the power 4 to the power 4, that is 256. Now we'll calculate total number of one mapping. If we calculate total number of one mapping, আমরা তাহলে এখানে কি দেখব যে 4p4. So one mapping আমি এত লিখছি না, one mapping, understand everybody, one mapping is 4p4. It means factorial 4, that is 24. Total number of one mapping. তাহলে নাম্বার অফ উইদাউট রেস্ট্রিকশন, আগে উইদাউট রেস্ট্রিকশন করবো, তারপর উইথ রেস্ট্রিকশন করবো। তাহলে নাম্বার অফ what will write? Many one mapping. Number of many one mapping equal to 256 minus কত আসছে এখানে? 24. What is coming? 232, I think. 232. Now one restriction has been given here such that এটা 1 হবে, such that 1 belongs to FA. 1 belongs to FA. So সাপোজ 1 যদি এফএতে না থাকতো, 1 ডাজ নট বিলংস টু এফএ। আমি এই ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিই একটু। সাপোজ এখানে কত আছে? 1 2 3 4, এখানে আছে 1 4 9 16। সাপোজ 1টা এফএতে নেই, মানে 1 নেই, তাহলে ওখান থেকে টোটাল থেকে মাইনাস করে দেবো। 1 যদি না থাকে তাহলে ফার্স্ট এলিমেন্টের 3টে ইমেজ, তাহলে 3, সেকেন্ড এলিমেন্টেরও 3, থার্ড এলিমেন্ট 3, ফোর্থ এলিমেন্ট 3, দ্যাট ইজ 81। তাহলে টোটাল নাম্বার of many one mapping is what? 232 minus 81, this is coming 151. Final answer is coming 151. If you are nowadays, these type of questions are regularly coming. Okay, I'm going to the next one.
So here it has been given that function minus infinity to plus infinity, this is the domain and this is the range, minus infinity to 1 is the range. So here it has been given fx equal to 2 to the power, আমাদের মেইন টার্গেট থাকবে ওপর থেকে আমরা নিউমারেটর থেকে এই রকম টাইপের সামে আমরা নিউমারেটর থেকে যতটা পারি x এ কাটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব, দ্যাট শুড বি আওয়ার মেইন টার্গেট। যদি এটা আমাদের মেইন টার্গেট হয়ে থাকে তাহলে আমরা কি করব, fx equal to 2 to the power x minus 2 to the power minus x by 2 to the power x plus 2 to the power minus x. So we are getting 2 to the power x minus 1 by 2 to the power x by 2 to the power x plus 1 by, এত ক্যালকুলেশনের দরকার পড়ে না যদি আমাদের টোটাল ক্যালকুলেশনের নলেজ থাকে, 2 to the power 2x plus 1, that is coming to be 1 minus 2 by 2 to the power 2x plus 1, that is coming fx. I am getting f dash x. f dash x কি করে পাবো, তাহলে f dash x মানে আমরা ডেরিভেটিভ করব, শর্টকাটে যদি ডেরিভেটিভ করি 2 by 2 to the power 2x plus 1 এর হোল স্কোয়ার into 2 into 2 to the power 2x into log 2, it must be greater than 0, so function is increasing. This function is strictly increasing function, তাহলে obviously it is 1 1 for 1x 1y, তাহলে function is totally 1 1. Now আমরা এবার দেখি তো মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি এর ভ্যালু কি হয়, তাহলে বিকজ কোডোমেন গিভেন মাইনাস ইনফিনিটি টু 1, সো আমরা কিন্তু এখানে রেঞ্জ বার করতে চলেছি, তাহলে f of minus infinity equal to minus 1 and f of infinity equal to 1. Therefore fx belongs to, because minus infinity and infinity te no one can reach, therefore this is minus 1 to plus 1, which is not equal to codomain, because here the codomain is given this, this is not even on 2. Therefore this is 1 1 into, what is the, where is the thing, 1 1 into কোথায় আছে এখানে, this is the 1 1 into option number C is the main thing. Next, fx equal to এই টাইপের সাম everybody, very very repeated sum, number of time it came in the JEE examination, this type of sum. So আমি এখানে একটু দেখিয়ে দিই যে এই সামগুলোকে আমরা কি করে সলভ করব। when fx equal to a to the power x by a to the power x plus root a, তাহলে summation of r equal to 1 to c minus 1 f of r by c, directly সামটা পুট করে দেবো c minus 1 by 2, it's a best short trick. ওকে, তার মানে এখানে কত আসছে, c minus 1 equal to 81, তার মানে আনসার হচ্ছে 81 by 2 সাম ওভার, তাহলে অপশন নাম্বার এ। ওকে, and this type of sum is very very repeated, must practice all these things. Next I am going to the next sum. Here what is given here, that a is 1 3 7 9 11 and b set is this, then the total number of 1 1 mapping such that f1 plus f3 equal to 14. Here it has been given that f1 plus f3 equal to 14. Okay, so let's see how many pairs will satisfy f1 plus f3. So f1 comma f3 has to be কি পেয়ার হতে পারে, এটা হতে পারে 2 12 12 2, ওকে 10 4 4 10, তার মানে দুটো এলিমেন্টের, সাপোজ দুটো এলিমেন্ট ফ্রম দ্য সেট এ হ্যাভিং, সাপোজ একটা এক্সাম্পল বলছি, এখানে 2 and 12 সাপোজ, অ্যান্ড বাকি যে কটা এলিমেন্ট আছে, বাকি তিনটে এলিমেন্টের জন্য কটা আছে, এখানে 5 খানা ইমেজ আছে, অ্যান্ড 1 1 মানে এভরি এলিমেন্ট অফ দ্য ডোমেন সেট শুড বি ইউজড আপ। তাহলে আমি এখানে কি করব, 4 ইন্টু এখানে কত আসছে 5p3, সো হোয়াট ইজ কামিং হিয়ার 240। এখানে একটা কথা আমার বলার আছে যে এখানে f1 equal to 7 আর f3 equal to 7 কিন্তু হবে না, তার কারণ হচ্ছে এটা কিন্তু 1 1 ম্যাপিং, তা না হলে এটা মিনিমাম ম্যাপিং হয়ে যাবে। ওকে, নেক্সট আই এম গোয়িং টু দ্য নেক্সট সাম, and this is another very good sum. Here it has been given f comma g both r to r, and fx equal to mod of x minus 1 and gx equal to e to the power x by x, e to the power x when x greater than equal to 0 and x plus 1 when x less than 0,
then composite function, what is the nature of the what is the composite function, what is the type of the composite function. So first of all আমি f of gx বার করার চেষ্টা করি। তো ফার্স্ট অফ অল আমি এখানে লিখছি f of gx মানে x এর জায়গায় gx, তার মানে এখানে কি করব আমি f of gx মানে এখানে আমি gx বসাবো, এই জায়গাটাতে আমি gx বসাবো, and gx মানে এটা when x greater than 0 this is coming to be mod of e to the power x minus 1 when x greater than equal to 0 and equal to x plus 1 minus 1 when x less than equal to 0, যে কোনো একটা জায়গায় 0 পুট করা যেতেই পারে। তাহলে আমি থিঙ্কিং দিস ইন মাইন্ড, আমি আইটুখানি ভালো করে লিখে দিই f of gx equal to কত আসছে mod of e to the power x minus 1, mod of e to the power x minus 1 তো e to the power x minus 1 when x greater than 0, তো আমি আর mod দিচ্ছি না, তার মানে এটা হচ্ছে e to the power x minus 1 when x greater than equal to 0 আর minus x when x less than equal to 0। এবার আমি যদি ডায়াগ্রামে যাই, ডায়াগ্রাম ড্র করি, তাহলে আমরা কি করব, এখানে যদি একটা ডায়াগ্রাম ড্র করি তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে when x যখন greater than equal to 0 সেটা e to the power x minus 1 এটা, and when x less than 0 y equal to minus x এটা, y equal to minus x. Obviously it is not 1 1 because line parallel to x axis cut at more than 1 points, so it is not 1 1 and এখানে রেঞ্জ আমরা দেখতে পাচ্ছি রেঞ্জ নট ইকুয়াল টু কোডোমেন, তার কারণ হচ্ছে এখানে কি আছে নেগেটিভ নাম্বার, নেগেটিভ নাম্বারের কিন্তু কোনো প্রি ইমেজ নেই, বাট এখানে দেওয়া আছে r to r, therefore what is coming here many 1 into, it is coming to be many 1 into what is the 9 not on 2, তার মানে আমরা অপশন নাম্বার বি তে will mark option number B. So I am going to the next sum. Here it has been given that this type of sum is very frequent and very common for the entrance exam. Here it has been given that f r minus 0 to 1 to r and fx plus f of 1 by 1 minus x. So everybody, whenever we'll see this sum, this type of sums, always our mentality will be like that, instead of x put replace x by 1 by 1 minus x and we'll get calculate and we'll get the value of x. Okay, so always it will take some calculative, so try to apply your sense, common logic. Let's see what should be done. First of all, target is f of 2. Our main target is f of 2. If the target is f of 2, so we'll try to put x equal to 2 here. So we'll put x equal to 2. We'll put x equal to 2, তাহলে f of 2 plus f of minus 1 equal to 3, number 1. Second, f of minus 1 we have to cancel, put x equal to minus 1. In this way, by cancellation method, it will be easier for us to calculate. F of minus 1 plus f of half equal to 0. Now our target is to eliminate minus 1 and half. Now we'll put x equal to half. X equal to half, if we put, we are getting f of half plus f of 2 equal to 3 by 2, number 3. Now we'll calculate and some elimination. 1 plus 3 minus 2 will give us the 2f of 2. You see and calculate, and equal to first করতে হবে 9 by 2, তাহলে f of 2 equal to 9 by 4, and sum is where option number C. Okay, I am going to the next sum. In this sum it has been given that the function x square minus 4x plus box x plus 3x box x. So we know that box x equal to x minus fractional x. Better proceed with the fractional x, then it will be easier to calculate, because box x এর কিন্তু কোনো রকম boundary নেই, but fractional x এর কিন্তু boundary আছে 0 to 1. So it is better to calculate with the fractional x. তাহলে আমি এটাকে ক্যালকুলেট করা স্টার্ট করি। এখানে কি হবে, আমি যদি ইকুয়েশনটাকে এইভাবে লিখি, এক্স স্কোয়ার কি করব,
এখানে মাইনাস এক্স বক্স এক্স আমি লেফট হ্যান্ড সাইডে নিয়ে আসলাম, মাইনাস এখানে যদি রাখি এক্স মাইনাস বক্স এক্স প্লাস 3 ইন্টু এক্স মাইনাস 1। ইয়েস, একটা প্যাটার্নে এলো। এক্স মাইনাস বক্স এক্স ইজ দ্য ফ্র্যাকশনাল এক্স, তাহলে আমি এখানে নিট লিখতে পারি এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস বক্স এক্স। এই যে ইফ আই টেক এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস বক্স এক্স দ্যাট ইজ ফ্র্যাকশনাল এক্স, তাহলে আমি এখানে লিখছি ফ্র্যাকশনাল এক্স minus 1 into x minus box x, okay, minus 3 into x minus 1 equal to 0। তাহলে x minus box x এর জায়গায় যদি আমি fractional x পুট করে দিই তাহলে আমি কি পাবো, x into fractional x minus 1 into fractional x minus 3 into x minus 1, okay, equal to 0। Then if we calculate fractional x common, তাহলে fractional x minus 3 into x minus 1 factorization equal to 0. Now fractional x, everybody, fractional x either equal to 3, so not possible, fractional x cannot be 3, fractional x so lying between 0 and 1, and second case হচ্ছে x equal to 1, তাহলে x equal to 1 is the only value, তার মানে একটাই ভ্যালু আছে, therefore the function is having the unique solution between minus infinity to plus infinity। সো দিস টাইপ অফ সামস এভরিবডি, একটা কথা আমি বারবার বলছি, এই ধরনের সাম কিন্তু বারবার আসছে, রিপিটেড কোশ্চেন্স আসছে, তো এই রকম টাইপের সাম বক্স এক্স, ফ্র্যাকশনাল এক্স, সিগনাম এক্স, মড এক্স, এগুলো কিন্তু এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট, এগুলো কিন্তু আমাদের বারবার করে কভার করতে হবে। ওকে, দিস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট। পরের সামে আমি যাচ্ছি, দ্য রেঞ্জ অফ দ্য ফাংশন অ্যান্ড এভরিওয়ান, দিস টাইপ অফ সাম ইজ ভেরি ফ্রিকুয়েন্ট অ্যান্ড ভেরি কমন। সো হোয়াট উইল আই ডু ফর দিস টাইপ অফ ফাংশনস? এই টাইপের ফাংশনের ক্ষেত্রে আমরা কি করব, প্রথমে স্কোয়ার করে দিই, কারণ আমাদের তো রুট থেকে তুলতে হবে। তো হোয়াট উইল ডি হিয়ার, সো এফ স্কোয়ার এক্স আমি ডাইরেক্ট স্কোয়ার করে দিই, সো রুট 3 প্লাস এক্স মানে 3 মাইনাস এক্স, এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস 2ab ফর্মুলা, 3 মাইনাস এক্স প্লাস 2 প্লাস এক্স, এক্স এক্স ইট ইস গেটিং ক্যান্সেল, তার মানে এটা হচ্ছে 5, আমি শর্টকাটে করে দিচ্ছি 5 প্লাস 2ab টার্ম 2, আচ্ছা আমি ডিটেলসে লিখে দিই একবার, ইট উইল বি ইজিয়ার ফর ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড। এখানে হচ্ছে 2 প্লাস এক্স মাল্টিপ্লাই করি, তাহলে এফ স্কোয়ার এক্স ইকুয়াল টু হোয়াট উই আর গেটিং 2, এবার যদি মাল্টিপ্লাই করি কত আসছে 6 প্লাস এক্স মাইনাস এক্স স্কোয়ার। রিমেম্বার ওয়ান থিং, রুট ইজ অলওয়েজ পজিটিভ কোয়ান্টিটি, root is always positive quantity or 0, therefore f square minimum, এখানে f square minimum equal to 5, তাহলে f এর মিনিমাম ভ্যালু equal to root 5। now let us search for the maximum value, তার মানে এখানে আমরা লিখতে পারি যে f এখানে f square দিয়ে শুরু করেছিলাম নাকি, হ্যাঁ, f square x equal to এখানে 5 ছিল, সরি এটা 5 প্লাস আমরা যদি একটা হোল স্কোয়ার ফরম্যাটে ভাঙাই তাহলে আমরা কি পাবো, 25/4 মাইনাস এক্স মাইনাস হাফ হোল স্কোয়ার, তাহলে ইট উইল বি ম্যাক্সিমাম হোয়েন হোল স্কোয়ার পোর্শন ইজ 0, তার মানে অ্যাট এক্স ইকুয়াল টু হাফ, সে দিস এভরিবডি, অ্যাট এক্স ইকুয়াল টু হাফ দ্য থিং ইজ ম্যাক্সিমাম, ম্যাক্সিমাম মিন্স 5 প্লাস 2 ইন্টু 5/2 দ্যাট ইজ কামিং 10, তাহলে এফ ম্যাক্সিমাম ইকুয়াল টু রুট 10। এভরিওয়ান, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এবং এই টাইপের সাম কিন্তু ভীষণভাবে রিপিটেড, সো রেডি ফর দিস, এই টাইপের সাম কিন্তু এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট। ওকে, সো আমি এখানে রাখছি রুট 5 টু রুট 10। পরের সাম, অ্যান্ড দিস কম্পোজিট ফাংশন অ্যান্ড এইরকম টাইপের সাম যখন আসবে ইট উইল বি ভেরি ক্যালকুলেটিভ সাম, এই টাইপের সাম কিন্তু খুব ক্যালকুলেটিভ হয়। সো লেট আস সলভ দিস সাম। সো হোয়াট টু ডু হিয়ার, in this case what I am saying that fx equal to 2x by 1 plus 9x square, তার মানে fx যদি এটা হয় তার মানে আমাদের চাই f of 10 times fx equal to something is given 2 to the power 10x by root over, so everybody এই টাইপের সাম কিন্তু অনেক রিপিটেড সাম, এই ধরনের কেসে দুটো টাইপের সাম হয়, একটা হচ্ছে এরকম টাইপের সাম, আর একটা হচ্ছে এফ অফ করতে করতে ওটা রিপিটেড হয়ে যায়, একসময় রিপিটেড হয়ে যায়। সো ওকে, সো লেটস সি, এটা কিন্তু সেই রিপিটেড হওয়ার সাম নয়, এটা অন্য টাইপের সাম, তার মানে ওই রিপিটেড হওয়ার সাম কিন্তু এখন আর অত আসে না, অত ইজি লেভেল কিন্তু এখন আসছে না। সো লেটস সলভ দিস সাম। সো ফার্স্ট অফ অল fx দেওয়া আছে, তাহলে আমি দেখি তো f of fx বার করার চেষ্টা করি। f of fx হচ্ছে 2fx by root over of 1 plus 9fx square,
that is coming to be what? 4x by root over of 1 plus 9x square, total divided by 1 plus 9 into 4x square by 1 plus 9x square. So it is coming to be 4x by root over of 1 plus 45x square. 45 and 9 into 5 মানে এখানে 4 alpha x square, 9 into 5, 5 is the alpha. Okay, so এখানে আমি আরেকটুখানি লিখে দিই, 4 মানে 2 square x by root over of 1 plus 9 into 5x square, এখানে আলফা মানে কিন্তু 5, এই যে এই আলফা। আরেকবার টার্গেট করি f of fx, তাহলে f of fx আমরা যদি এটাকে টার্গেট করি 2 into 4x by root over of 1 plus 45x square divided by root over of 1 plus 9 into x square মানে 16x square by 1 plus 45x square, everybody. So these are some calculative sums, but in mathematics nowadays in JEE Mains examination questions are coming very calculative, so be ready for that. তার মানে আমি যদি এটাকে ক্যালকুলেট করি, তার মানে হচ্ছে 2 cube x by root over of 1 plus 9 into 21x square. So everyone, this is coming to be 1 sorry, therefore we are getting to be 1 5 21 this side. তার মানে আমাদের এর nth টার্ম চাই 1 5 21, তাহলে এর nth টার্ম মানে 10th টার্ম চাই। সো হোয়াট ইজ কামিং? সো দ্য 10th টার্ম হচ্ছে এখানে আলফা ইকুয়াল টু 1 প্লাস 2 স্কোয়ার প্লাস 2 to the power 4, তার মানে 21 প্লাস তারপর হবে প্লাস 2 to the power 6, এরকম করতে 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 a into r to the power n minus 1 by r minus 1. So this is coming to be calculation for us. Therefore we are getting in this case alpha equal to কত আসছে 4 to the power 10 minus 1 by 3. তাহলে 3 alpha plus 1 is coming 4 to the power 10. তাহলে root over of 3 alpha plus 1 is coming 4 to the power 5 মানে 1024. So final answer is coming everybody here 1024. এই টাইপের সাম যখন আসবে একটু থিঙ্ক করে করতে হবে, তার কারণ সেগুলো কিন্তু বড় ক্যালকুলেশনের সাম, এবং অবভিয়াসলি এখনকার দিনে জয়েন্টে যেরকম কোশ্চেন আসছে এটা কিন্তু অত এমন কিছু বড় ক্যালকুলেশন নয়, আরও কিন্তু বড় বড় ক্যালকুলেশন সাম যেই মেনে আসছে। ওকে, সো আমি পরের সামে যাই। এখানে কি দিয়েছে? এখানে দিয়েছে যে এ আর একটা সেট অ্যান্ড এস একটা সেট, আর কন্টেনিং ABCD E and S containing ABCD 1 2 3 4, total number of 1 to mapping such that F1 not equal to 1. আগে আমি টোটাল নাম্বার অফ 1 to ম্যাপিং করি, তখন আমি রেস্ট্রিকশন দেবো F1 equal to 1 হলে কী হবে। তো টোটাল নাম্বার অফ 1 to ম্যাপিং কত হবে? আমরা তো ফর্মুলা জানি, সামেশন অফ r equal to 1 to n minus 1 to the power n minus r n CR r to the power m। হলো? তাহলে এবার আমি ক্যালকুলেট করি টোটাল নাম্বার অফ 1 to ম্যাপিং। ক্যালকুলেশন আমাদের বলছে যেটা, সেটা হচ্ছে যে টোটাল খুব আসছে এখন এভরিবডি 1 to ম্যাপিং। তো 4 to the power 5 minus 4C1 3 to the power 5 plus 4C2 2 to the power 5 minus 4C3 1 to the power 5, that is coming to be 240. এবার রেস্ট্রিকশনে আসবো when FA equal to 1. FA যদি 1 হয় তার মানে কটা হলো এখানে? তার মানে এখানে নাম্বার অফ 1 to ম্যাপিং এখানে 4 ফ্যাক্টোরিয়াল। এখানে অ্যাকচুয়ালি যত না বেশি পারমুটেশনের সাম তার থেকে বেশি কিন্তু যত না বেশি ফাংশনের সাম তার থেকে বেশি পারমুটেশনের সাম। দিস টাইপ অফ পারমুটেশন উইথ দ্য ফাংশন ইজ ভেরি মাচ মিক্সড। প্লাস 4 ফ্যাক্টোরিয়াল বাই 2 ফ্যাক্টোরিয়াল 2 ফ্যাক্টোরিয়াল ইন্টু 3 factorial. Therefore 24 plus 36, this is coming to be 60. Therefore I'll just subtract. So actually number of 1 to mapping 240 minus 60, that is coming 180. Okay, I am going to the one more sum. Let alpha denote the greatest integer and root 1 plus root 2 box of root 1, it is really box of root 3, box of 120. Everybody, this is a very nice question, nice and interesting question. What we'll do, just understand one thing, box of root 1 is what? 1. Box of root 2 is what?
box of root 2 1, box of root 3 1, box of root 4 is 2, box of root 5 is coming 2, box of root 6 is coming 2, box of root 7 is coming 2, box of root 8 is coming 2, box of root 9 is coming 3. So 9 before 16, 9 to 15, all root of our box is coming 3. Then box of root 16 is 4. Box of root 17 is 4, like that. So thinking this in mind, if we calculate, so I am writing here summation of r equal to 1 to 120, box of root r. So we are getting here summation of r equal to 1 to 3, 1 plus summation of r equal to 4 to 8, 2 plus summation of r equal to 9 to 15, that is 3, plus summation of r equal to 16 to 25, that is 4, plus dot 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 continuation. If I write this, summation of r equal to 100 to final answer is what? 120. 100 to 120, this is coming 10. So what we are getting here, we are getting 3 into 1 plus 5 into 2 plus 7 into 3 plus 9 into 4 dot 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 plus 21 into 10. So thinking this in mind, so summation of, I am writing here r equal to 1 to 10, or directly you can calculate 2r plus 1 into r. So this is coming to be 2 into r square. It means 10 into 11, n into n plus 1 into 10 plus 1 by 6. 10 into 11 into 21 by 6 plus n into, plus what is coming here? Plus r. So 10 into 11 by 2, and final answer is 825. So ready? This is the total number of sums which you have done, and time is very less, everyone. So under this situation, I may not be able to complete all the different categories, but I will give you the total support for the JEE Advanced Examination. Will solve number of standard questions for the JEE Advanced Examination. So subscribe my channel.